In this video, we are going to see a problem based on equilibrium of rigid bodies to calculate the unknown support reactions. Let me solve the problem now. The member shown in figure is pin connected at A, rest against a smooth support B. So there is a member given. In the member point A, there is a support, pin support. And at point B, it is resting with a smooth surface contact. Determine the horizontal and vertical components of the reaction at point A. Point A la இருக்கிற vertical reaction, horizontal reaction என்ன அப்படிங்கிறது கேட்டிருக்காங்க. So let me see the member here. Member on the right side பார்த்தீங்க அப்படின்னா there is a applied moment 90 Newton meter and from the right end 0.5 meter there is a vertically downward force 60 Newton. அதுக்கப்புறம் பாயிண்ட் ஏல பின் சப்போர்ட் இருக்குது, பாயிண்ட் பியில் ஒரு ஸ்மூத் கான்டாக்ட் இருக்குது. தட்ஸ் இட். அண்ட் இதோட ஹரிசாண்டல் மெம்பரோட லென்த் பார்த்தீங்க அப்படின்னா 1 மீட்டர். இதோட இன்க்ளைன் மெம்பரோட லென்த் பார்த்தீங்க அப்படின்னா 0.75 மீட்டர். இட் இஸ் இன்க்ளைன் 30 டிகிரி வித் தி ஹரிசாண்டல் லைன். ஃபைன், இதான் மெம்பர். ஸோ இனிஷியலி we need to draw the free body diagram and after that based on the equilibrium condition. Equilibrium condition என்ன அப்படின்னா summation of all the horizontal forces 0, summation of all the vertical forces 0, summation of moment of all the forces 0. In the equilibrium condition we will form 3 different equations and by solving the equation we can calculate the unknown support reaction. அதுதான் பண்ண போகிறோம், சரிங்களா? So here we need to draw the free body diagram first and after that we can form the equation and we can resolve it. So first என்ன பண்ணலாம் அப்படின்னா free body diagram மேக் பண்ணிக்கலாம். அந்த மெம்பரை நான் என்ன பண்ணிக்கிறேன் அப்படின்னா செப்பரேட்டாக ட்ரா பண்ணிக்கிறேன். Horizontal member, that is the length of 1 meter, and the inclined member, inclined 30 degree with the horizontal line, that is having 0.75 meter. இப்போ right endல பார்த்தீங்க அப்படின்னா there is a applied moment in clockwise direction of value 90 Newton meter, and from the right end for 0.5 meter distance, 0.5 meter distance, there is the vertically downward load of 60 Newton. ஒரு vertical downward load வந்து என்ன இருக்குது அப்படின்னா 60 நியூட்டனுக்கு இந்த இடத்துல ஆக்ட் ஆகுது. ஃபைன். அண்ட் தென் ஆஃப்டர் தட் at point A there is a pin support, ஒரு பின் ஜாயிண்ட் இருக்குது. ஸோ பின் ஜாயிண்ட் இருக்குது அப்படின்னா அந்த இடத்துல ஒரு ஹரிசாண்டல் ரியாக்ஷன் அண்ட் வெர்டிக்கல் ரியாக்ஷன் இருக்கும். எப்படி ஹிஞ்சிட் சப்போர்ட்டோ அதே மாதிரி தான் பின் சப்போர்ட்டோ. ஃபார் ஹிஞ்சிட் சப்போர்ட் அண்ட் பின் சப்போர்ட் both are same. It is having the horizontal component of reaction and vertical component of reaction. ஸோ நான் என்ன பண்ணிக்கிறேன் அப்படின்னா ஒரு vertical component, ஒரு horizontal component மார்க் பண்ணிக்கிறேன். This one is RA vertical and this one is RA horizontal. ஸோ நார்மலாக பார்த்தீங்க அப்படின்னா the vertical component will be in upward direction. ஏன் அப்படின்னா the applied loads are downward direction, so the opposite reaction will be upward direction. இது ஓகே தான். But for the horizontal reaction it can be either right side or it can be either left side based on the total loading condition. அது ரைட் சைடாகவும் இருக்கலாம், லெஃப்ட் சைடாகவும் இருக்கலாம். ஸோ இனிஷியலி I assume that the reaction is along right side direction and let me calculate the value of RAH. If RAH comes negative, my direction is wrong, so I have to reverse it. If the answer comes positive, my direction towards right side is correct. அதாவது இனிஷியலாக ரைட் சைடில் நான் என்ன பண்ணிக்கிறேன் அப்படின்னா டைரக்ஷன் எடுத்துக்கிறேன். ஐ கேன் கால்குலேட் த வேல்யூ ஆர்ஏஹெச் வேல்யூ பாசிட்டிவாக வந்தது அப்படின்னா நான் ரைட் சைடு எடுத்துருக்கிறது கரெக்டு. சப்போஸ் ஆன்சர் நெகட்டிவாக வந்தது அப்படின்னா ஐ ஹாவ் டு ரிவர்ஸ் த டைரக்ஷன் என்ன பண்ணிக்கணும், ரிவர்ஸ் பண்ணிக்கிறோம். ஓகே ஃபைன். அண்ட் அட் பாயிண்ட் பியில் என்ன இருக்குது அப்படின்னா தெர் இஸ் அ ஸ்மூத் சர்ஃபேஸ், ஸோ தெர் வில் பி எ ரியாக்ஷன். த ரியாக்ஷன் வில் பி பெர்பெண்டிகுலர் டு த பர்டிகுலர் கான்டாக்டிங் மெம்பர் கூட கான்டாக்டில் இருக்குது. ஸோ இந்த கான்டாக்டிங் மெம்பர் கூட ரியாக்ஷன் எப்படி இருக்கும் அப்படின்னா பெர்பெண்டிகுலர் அண்ட் ஆன் த மெம்பர். ஸோ மெம்பர் மேலே தான் ஆக்ட் ஆகும், அதே டைமில் அந்த மெம்பருக்கு பெர்பெண்டிகுலராக இருக்கும். ஸோ ஹியர் இஸ் த ரியாக்ஷன். லெட் மீ நேம் இட் RB. த ரியாக்ஷன் இஸ் பெர்பெண்டிகுலர் டு த மெம்பர். ஓகே, திஸ் இஸ் த free body diagram of the given member. So let me resolve it based on the equilibrium condition. Summation of all the moment of the forces is equal to 0. Summation of horizontal force is equal to 0. Summation of vertical force is equal to 0. So based on the
equilibrium condition, we can form three different equations. By resolving it, we can get the unknown reaction values RB and RAH, RAV. Okay, let me form the equation for moment first. இப்போ என்ன பண்ணுறேன் அப்படின்னா மொமெண்ட் ஃபார்ம் பண்ணுறேன். ஸோ மொமெண்ட் எந்த பாயிண்ட் எடுக்கலாம் அப்படின்னா அட் விச் பாயிண்ட் மேக்ஸிமம் நம்பர் ஆஃப் unknown forces are there, we can take moment about the particular point. எந்த பாயிண்டில் unknown force இருக்கோ, இப்போ பாயிண்ட் பியில் ஒரு unknown force இருக்குது, பாயிண்ட் ஏல RAH, RAV ரெண்டு unknown force இருக்குது. ஸோ பாயிண்ட் ஏ having more number of unknown force. So let me take moment about A. ஃபர்ஸ்ட் என்ன பண்ணலாம் அப்படின்னா சம்மேஷன் ஆஃப் மொமெண்ட் அபவுட் எனி பாயிண்ட் இஸ் ஈக்குவல் டு 0 அப்படிங்கிற இந்த ஃபஸ்ட்டு கண்டிஷனை எடுத்துக்கலாம். இந்த கண்டிஷன் படி we can form the moment equation. By equating with 0 we can calculate the unknown. எப்படி calculate பண்ணுறேன்னு பாருங்கள். So now I have decided I am going to take moment about point A, and after that I have to check how many forces are passing through point A. So here RAH passing through point A, then RAV passing through point A. These two forces have no perpendicular distance from point A. அதாவது பாயிண்ட் ஏக்கு அப்புறம் என்ன செக் பண்ணிக்கணும் அப்படின்னா ஒவ்வொரு ஃபோர்ஸும் பாயிண்ட் ஏலேருந்து எவ்வளோ டிஸ்டன்ஸில் இருக்குது அப்படிங்கிறத செக் பண்ணிக்கணும். ஸோ இங்கே பாருங்கள் 60 நியூட்டன் ஆக்டிங் டவுன்வர்ட் டைரக்ஷன், இட் ஹேஸ் த பெர்பெண்டிகுலர் டிஸ்டன்ஸ் ஆஃப் 1 மீட்டர், அண்ட் தெர் இஸ் அ ஃபோர்ஸ் RB, it is having the perpendicular distance of 0.75 meter to point A, but RAH is passing through point A, so distance 0. Similarly, RAV passing through point A, so distance is 0. So, எந்த ஃபோர்ஸுக்கெலாம் RAH அதுக்கு டிஸ்டன்ஸ் 0, அதே மாதிரி RAV அதுக்கும் உள்ள பெர்பெண்டிகுலர் டிஸ்டன்ஸ் என்ன அப்படின்னா 0. ரிமைனிங் ஃபோர்ஸ் என்ன இருக்குது அப்படின்னா 60 நியூட்டன் ரிமைனிங் ஃபோர்ஸ் இருக்குது, தென் RB remaining force இருக்குது, then there is a moment clockwise direction 90 Newton meter. While taking a moment equation, we have to assume that clockwise positive and anti-clockwise negative. So here clockwise 90 Newton meter கொடுத்துருக்காங்க. ஸோ clockwise அப்படிங்கிறதுனால positive 90 Newton meter in clockwise direction, that is equal to 0. இப்போது 60 Newton பார்க்கலாம். Here 60 Newton is acting vertically downward. So the perpendicular distance between point A is 1 meter, and the direction of 60 Newton, if we take moment about point A, the 60 Newton force will be moving in clockwise direction. So distance என்ன அப்படின்னா 1 meter, direction என்ன அப்படின்னா clockwise அப்படிங்கிறதுனால positive. Similarly RB பார்த்துக்கலாம். So here RB, and here is point A. The perpendicular distance for RB from point A is 0.75 meter. So the distance is 0.75 meter. And the direction, இப்போ A பாயிண்ட்டை பொறுத்து RB எந்த டைரக்ஷனில் மூவ் ஆகுது அப்படின்னா ஆன்டி கிளாக்வைஸ் டைரக்ஷனில் மூவ் ஆகுது. ஸோ தி டைரக்ஷன் இஸ் ஆன்டி கிளாக்வைஸ் அண்ட் நெகட்டிவ் சிம்பிள். ஸோ நெகட்டிவ் ஆன்டி கிளாக்வைஸ். ஸோ இப்போ எது அன்னோன் இருக்குதுன்னு பார்த்தீங்க அப்படின்னா 60 நியூட்டன் தெரியும், 90 நியூட்டன் மீட்டர் இருக்குது. RB இஸ் த ஒன்லி அன்னோன். இந்த டேர்ம் எல்லாமே 0 ஆயிரும். RAH இன்ட்டு 0 0, RAV இன்ட்டு 0 0, 60 இன்ட்டு 1 60 நியூட்டன் மீட்டர். ஸோ இதை ரிசால்வ் பண்ண அப்படின்னா RB வேல்யூ எனக்கு என்ன கிடைக்குது அப்படின்னா RB இஸ் ஈக்குவல் டு 200 நியூட்டன். ஸோ இப்போ எனக்கு என்ன கிடச்சிது அப்படின்னா RABயோட வேல்யூ கிடச்சிருச்சு. So by forming the equation, all the moments at any point is equal to 0, summation of all the moments 0 அப்படிங்கிற கண்டிஷன் எடுத்ததுனால எனக்கு என்ன கிடச்சிருக்கு அப்படின்னா RB கிடச்சிருக்கு. நெக்ஸ்ட் என்ன ஈக்குவேஷன் இருக்குது அப்படின்னா all the horizontal force 0, summation of all the horizontal force is equal to 0 அப்படிங்கிற ஈக்குவேஷன் எடுத்தேன் அப்படின்னா எனக்கு இன்னொரு அன்னோன் கிடைக்கும். ஸோ summation of all the horizontal forces 0. இதுக்கு முன்னாடி பார்த்தீங்க அப்படின்னா RB அப்படிங்கிறது எப்படி இருக்குது அப்படின்னா இன்க்ளைன் ஃபோர்ஸாக இருக்குது. சரிங்களா, நம்ம மொமெண்ட் எடுக்கும்போது அது டேரெக்டாக பெர்பெண்டிகுலர் டு த மெம்பர் அப்படிங்கிறதுனால பெர்பெண்டிகுலர் டிஸ்டன்ஸ் தெரிஞ்சுது, டேரெக்டாக மொமெண்ட் எடுத்துட்டோம். ஆனால் ஹரிசாண்டல் ஃபோர்ஸ் வெர்டிகல் ஃபோர்ஸ் பார்க்கும்போது எல்லா இன்க்ளைன் ஃபோர்ஸையும் ஹரிசாண்டல் காம்பவுண்ட் வெர்டிகல் காம்பவுண்டாக கன்வெர்ட் பண்ணி ஆகணும்.
இப்போ இந்த மெம்பர் பார்த்தீங்க அப்படின்னா 30 டிகிரி இன்க்ளைண்ட் ஆகிருக்கு. ஸோ இந்த ஆங்கிள் என்னவாக இருக்கும் அப்படின்னா 30 டிகிரி இருக்கும். சரிங்களா? தென் டோட்டல் 90 டிகிரி, இந்த ஆங்கிள் 30 டிகிரி அப்படின்னா இது இன்க்ளைண்ட் ஆகிருக்க ஆங்கிள் என்ன அப்படின்னா 90 - 30 60 டிகிரி. ஸோ உங்களோட இன்க்ளினேஷன் ஆஃப் ஆர்பி வேல்யூ என்ன அப்படின்னா 60 டிகிரி. எப்படி 60 வந்துச்சு? ஸோ இட் இஸ் மேக்கிங் த ஆங்கிள் வித் horizontal line, that is 30 degree, and here the corresponding angle will be equal to 30 degree. Total 90, so 90 minus 30, that will be 60 degree. So 60 degree incline, here is a 60 degree, so the component will be 200 cos 60 and the component will be 200 sin 60. Okay, இப்போ எனக்கு எத்தனை horizontal force இருக்குன்னு பாருங்க. Summation of all the horizontal force is equal to 0. RAH ஒரு horizontal force towards right side direction. So for horizontal, right side is positive and left side is negative. So positive. And here is another force, 200 cos 60, left side direction. So 200 cos 60, left side direction. So negative, that is equal to 0. So by solving it, RAH, so ரெண்டு horizontal force இருக்கு அப்படிதானா? Only RAH is the horizontal force and 200 cos 60 is the horizontal force. Remaining all are vertical forces. So only two horizontal force. By resolving the equation, I can get the RAH value of 100 Newton. Here it comes in positive. So if RAH value is positive, my assumed direction is correct. That means the reaction is acting towards right side direction. That's it. And then next we have to solve for the vertical forces. So the condition is summation of all the vertical forces is equal to 0. So the vertical forces are RAV upward direction, 60 Newton downward direction, and 200 sin 60 downward direction. There are three vertical forces. So sigma V is equal to 0, that is equal to RAV plus upward direction and 60 Newton minus, because it is downward direction, and then 200 sin 60 degree minus, because downward direction, is equal to 0. So why it is 200 is RB value is 200, that's it, I forgot to say. So here RAV, by simplifying the equation, the answer is 233 Newton. That's it. Now we have calculated the vertical component of reaction at A, and previously we have calculated the horizontal component at reaction A. That's it. So this is how we can solve the problem in equilibrium of rigid bodies. Thank you.